Hello everyone, welcome back to ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಟೆಕ್ ಚಾನಲ್. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಲಿಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಲಿಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ನ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಲಿಸ್ಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆಪ್ರೇಷನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಲಿಸ್ಟ್ನ ಹೆಂಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ಹೆಂಗೆ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡೋದು, ಹೆಂಗೆ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡೋದು, ಇಂಡೆಕ್ಸಿಂಗ್, ಸ್ಲೈಸಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲಿಸ್ಟ್. ಸೊ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು? So list is, so I can just write, so list is, you can say a collection in Python for sequence of ಈ ಥರ ಬೇಡ. Let's write list is the collection of different data types. Okay, so the syntax ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ? So we can just create, you can start creating a list with help of square bracket. So square bracket opening closing ಇರುತ್ತೆ, and inside this you can write all your data types, right? So ನೀವು string, for example ನಾನು integer ಬರಿಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು string ಬರಿಬೋದು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮ್ಮ ಬೂಲಿಯನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನು ಬರಿಬೋದು, ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟು ಬರಿಬೋದು. ಈವನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಏನು ಮಿಕ್ಕಿದೆ, ಡೇಟಾ ಇಂಟೀಜರ್ ಆಯಿತು, ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಆಯಿತು, ಬೂಲಿಯನ್ ಆಯಿತು, ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಡೇಟಾ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿತಿನ್ ದ ಲಿಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಲಿಸ್ಟು ನೀವು ಬರಿಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈವನ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪಾಸಿಬಲ್. ಸೊ ಜನರಲಿ, ಸೊ ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ಆರ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಅ ಲಿಸ್ಟ್, ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅ ಲಿಸ್ಟ್? ಸೊ ಲಿಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ಸ್. DIFFE, different data types. So this is just a collection. So idರಲ್ಲಿ we call it elements of a list. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? It's called elements of a list. Okay, so this is what the meaning of list is. So list ಮತ್ತೆ array ಮತ್ತೆ confuse ಮಾಡ್ಕೊಬಾರ್ದು. Okay, so let me just write down the difference. So list versus array. ಸೊ ನೀವು ಬೇರೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಓದಿದ್ರೆ, ಸೊ ಲಿಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅರೇಸ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಯಾವಾಗಾದರೂ ಅರೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, array is a homogeneous, it's a homogeneous it contains homogeneous ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಒಂದೇ ಥರ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಇರುತ್ತೆ ನೀವು ಯಾವಾಗಾದರೂ ಅರೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಸೊ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕಾಂಟಿಜಿಯಸ್ ಮೆಮೊರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಕಾಂಟಿಜಿಯಸ್ ಮೆಮೊರಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಸೊ ನೀವು ಏನೇ ಡೇಟಾ ಅರೇಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ತದೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಅ ಸೇಮ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಡೇಟಾನು ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಮೊರಿಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇದು ನಮ್ಮ ಮೆಮೊರಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಡೇಟಾನು ಒಂದೇ ಮೆಮೊರಿ ಬ್ಲಾಕಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಡೇಟಾ ಫೆಚ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅರೇಯಿಂದ ಅಂದರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಡೇಟಾ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಅರೇ ಫಾರ್ಮೆಟಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿ, ಐ ಮೀನ್ ಲೈಕ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫಾರ್ಮೆಟಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಫೆಚ್ ದಿ ಡೇಟಾ ಇನ್ ದ ಫಾಸ್ಟ್ ಫೇಸ್, ರೈಟ್? So it is a contiguous memory. Okay, so features in there, but it's very fast, and generally it is used for the numerical and scientific purpose. Scientific use. Okay, so this is what the meaning of array. So next we have a list. So list already ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. So list difference compare ಮಾಡಿದ್ರೆ, so it contains a heterogeneous elements. Okay, it contains heterogeneous ಅಂದರೆ, so we can have the data from the other data types also. Okay, heterogeneous elements, and it is a non-contiguous and it is used for the general purpose.
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಫಾಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಯೂಸ್ ಕೇಸಸಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅನ್ ಅರೇ. ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಹಿಟ್ರೋಜಿನಿಯಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಜನರಲ್ ಪರ್ಪಸ್. ಸೊ ನೀವು ನಂಪೈ ಅರೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪೈಥನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈಬ್ರರಿ ಇದೆ ನಂಪೈ ಅರೇ ಅಂತ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಹಿಟ್ರೋಜಿನಿಯಸ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅರೇಲಿ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸೇಮ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಮೆಮೊರಿ. ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಕಡೆ CONTIGUO, UO UOUS UOUS. ಹಾಂ, ಇಟ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಮೆಮೊರಿ. ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಂದರೆ, ಸೊ ನೀವು ಏನೇ ಡೇಟಾ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅರೇಲಿ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಫ್ ದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ಮ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಡೇಟಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲಿಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಡೇಟಾ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಎನಿವೇರ್ ಇನ್ ದಿ ಬ್ಲಾಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಅರೇಸ್. ಆಲ್ರೈಟ್, ಸೊ ನಾವು ಏನೇನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ, ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಕವರ್ಡ್. ಸೊ ನಾವು ಸಿ ಹೌ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅ ಲಿಸ್ಟ್, ಹೆಂಗೆ ಲಿಸ್ಟ್ನ ಹೆಂಗೆ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡೋದು, ವಿಲ್ ಸಿ ದಾಟ್. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇವನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇವನ್ ವಿಲ್ ಡೂ ಫಾರ್ ದಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಆಕ್ಸೆಸ್, and third we'll see how to edit, how to add elements inside the list, then delete the list. We'll see some of the operations and functions, list functions. Okay, so first, alright, so ಇವಾಗ ನಾನು ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ವಿ ನೋ ಹೌ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅ ಲಿಸ್ಟ್. ಸೊ ಲಿಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್, ಸೊ ಲಿಸ್ಟ್, let me create a variable called x, and I can create a list 1 comma 2 comma 3, right? So this is how we create a list. So the typing check ಮಾಡ್ತೀರಾ, so I can check the type connect ಆಗ್ತಿದೆ. Let's wait. So if I want to check the type, so type of x, so type of x, and so type of x is, so type of x, so type of x is a list. Alright, so now for example an individual element now fetch ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, so for example ನಾನು ಏನಕ್ಕೆ let's prove this. Okay, ನಾನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ಸೊ ನಾನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಿದೆ ಅಂದರೆ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಾನು ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಐ ಡಿ ಲೊಕೇಶನ್ ನೋಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೀನ್ ದಟ್, ರೈಟ್? ಐ ಡಿ ವಿತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಐ ಡಿ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಆ ಡೇಟಾ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಲೆಟ್ ಮಿ ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ದಿ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್, ಸೊ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಹೆಂಗೆ ಫೆಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಇಂಡೆಕ್ಸಿಂಗ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿಂಟ್. So print, I'll take x of 0. So ನೀವು x of 0 ಅಂತ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ತಿದೆ. ಸೊ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಸಿ ದಿ ಐ ಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಐ ಡಿ ಆಫ್ L of 0, x of 0, sorry, x of 0, I'll enter. So it's the ID. So ಅದೇ ಥರ let me just check for the second element. Control C and Control V. Okay, you can see. So ಇದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಂದರೆ ದ ಡೇಟಾ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಮೆಮೊರಿ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲೋ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದೆ, ಇದು ಯಾವುದೋ ಬೇರೆ ಮೆಮೊರಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಬ್ಲಾಕಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ನಾನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇಸ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಲೆಟ್ ಮಿ ಜಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಲೆಟ್ ಮಿ ಜಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್, ಲಿಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. Okay, so first characteristic is it is ordered. It is ordered sequence of collection.
ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಮ್ಯೂಟೇಬಲ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಮ್ಯೂಟೇಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ ಮ್ಯೂಟೇಬಲ್, ಸೊ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಎ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯೂಟೇಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಮ್ಯೂಟೇಬಲ್. ಸೊ ಇಮ್ಯೂಟೇಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ ನೀವು ಯಾವಾಗಾದರೂ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ನ ಫೆಚ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎರರ್ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರಿಂಗಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟ್ರಿಂಗಲ್ಲಿ ಹೆಲೋ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂತ ಇದೆ, ನಾನು ಹೆಚ್ ತೊಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ ಆಗಿ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಥರ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಮ್ಯೂಟೇಬಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಇಸ್ ಎ ಇಮ್ಯೂಟೇಬಲ್ ಬಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಎ ಮ್ಯೂಟೇಬಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮ್ಯೂಟೇಬಲ್ ಅಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ದಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಲಿಸ್ಟ್. Okay, and the next property is, it is heterogeneous. Already they did it, so it is heterogeneous. You can store different types of elements. So third, it is heterogeneous. So fourth, it is here the duplicates are allowed. So ನೀವು list ಅಲ್ಲಿ you can add the n number of duplicate values, but ನೀವು set use ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ sets ಅಲ್ಲಿ you can't add the duplicates. So other the difference between the list and sets ಬಂದೇನು? So in the list you can add the duplicate values. So duplicates are allowed. Duplicates allowed. So these are some of the important characteristics. So first, let's start with the create. Okay, so ನಾನು ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ. So let's start with the create. Then we'll discuss how to access it, edit, add, delete operations ಮತ್ತೆ functions ಬಗ್ಗೆ discuss ಮಾಡೋಣ. Okay, so first is let's start with the creation. Okay, so already ನಾನು create ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. So let me just to keep it separate. So let's show the different way. Okay, so ನಾನು empty list create ಮಾಡ್ಬೋದು. For example, this is my empty list. So ಇದನ್ನು ನಾನು execute ಮಾಡಿದ್ರೆ, so if I just check what is the type of L, so type of L is a list. Okay, so ನಾನು list homogeneous elements ಹಾಕೊಬೋದು. For example, I can just tell L1 and 1 comma 2 comma 3 comma 4 comma 5, right? So ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಎಲ್ಲೂ ಟೈಪ್ ಆಫ್ L1 ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಟೈಪ್ ಆಫ್ L1 ಇಸ್, ಸೊ ಎ ಟೈಪ್ ಆಫ್ L1 ಇಸ್ ಲಿಸ್ಟ್. ಸೊ ಇದಾದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇಸ್ ನೀವು ಲಿಸ್ಟ್ನ ಹೆಂಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದು ಎಂಟಿ ಲಿಸ್ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಬೋದು, ಹೆಟ್ರೋಜಿನಿಯಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಬೋದು. ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ hello, I can write some 4 2 3 4 5 ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಇಟ್ಕೊಬೋದು. 5 ಪ್ಲಸ್ 6j ಬೂಲಿಯನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಇಟ್ಕೊಬೋದು, ಟ್ರೂ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಹೆಟ್ರೋಜಿನಿಯಸ್. ಸೊ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಹೆಟ್ರೋಜಿನಿಯಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಬೋದು. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ L2. ಸೊ ಟೈಪ್ ಆಫ್ L2 is also a list. ಸೊ ಮಲ್ಟಿ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಲಿಸ್ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಟಿ ಡೈಮೆನ್ಷನ್? ಲಿಸ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಬೋದು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಜಸ್ಟ್ ಶೋ ದಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ multi-dimensional list. ಸೊ ಇದು ಹೆಂಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ಇದು ಒಳಗಡೆ ಲೆಟ್ ಮಿ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಸಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ 1 2 3 and so I can create one more list within the list. So ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ I can just write 5 6 7 and control enter. So what is the type of this L3? So type of L3 is also a list. Okay, so ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. So in the list I've created one more a list. So ಈ ಥರ you can have the n number of lists. So ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ L4. ಸೊ ಇದು ಒಳಗಡೆ I can create 1 2. ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ I can create one more 3 4. ಇಲ್ಲೂ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು 4 5. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ನಾನು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ 1 2 3 4 5 6 4 6. ಸೊ ಇದರ ಟೈಪ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇಟ್ಸ್ L4. The type is list. Okay, so these are the different examples of creating a list. Okay, so next type conversion check ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಟೈಪ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಏನು ಅಂದರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು L5 ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೆಲೋ ಅಂತ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೆಲೋ. ಸೊ ನಾನು ಇವಾಗ ಈ L5ನ, ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಟೈಪ್ ಆಫ್ L5 ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದೆ, ಏನಿರುತ್ತೆ? ಟೈಪ್ ಆಫ್ L5 is a string because we know, right? So it's a type is okay, ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಟೈಪ್ ಆಫ್ L5 is a string. ಸೊ ನಾನು ಇವಾಗ ಈ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ನ ಲಿಸ್ಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದು ಹೆಂಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಇವಾಗ ನಾನು ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕೀವರ್ಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ನಾನು L5 ಅಂತ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣವೇ, ಸೊ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಲಿಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಟ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಲಿಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇಸ್. ಅಂದರೆ ನಾನು ಲಿಸ್ಟ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ, ಸೊ ನೀವು ಎಂಟಿ ಲಿಸ್ಟ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು,
ನೀವು ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಲಿಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು, ಹಿಟ್ರೋಜಿನಿಯಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಲಿಸ್ಟ್ ವಿತಿನ್ ದ ಲಿಸ್ಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಾವುದೇ ಬೇರೆ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಇದೆ, ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ದಟ್ ಇನ್ ಟು ಲಿಸ್ಟ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅ ಲಿಸ್ಟ್. Alright, so next let's see how we can just access it. Okay, so ನಮಗೆ creations ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. So now let's see how we can access the elements of the list. So next is accessing the elements of the list. Alright, so ನಾನು L1 ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಸೊ ರೈಟ್ ನಾವು ದ L1 ಇಸ್ 1, 2, 3, 4, 6. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನೇನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡೆಕ್ಸಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ವೇರಿಯಬಲ್ ತೊಗೊತೀನಿ. ಸೊ ಆ ವೇರಿಯಬಲಲ್ಲಿ ಯಾವ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ, ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ 1 ಇದೆ, ಸೊ ಆ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ನ ನಾನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ದ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ 0. ಸೊ ಪೈಥಾನಲ್ಲಿ 0 ಜನರಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 0, 1, 2, 3, 4 ಆ್ಯಂಡ್ 5. ಸೊ ನಾನು ಎಲ್ ಆಫ್ 0 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ ನಾನು L1 ಆಫ್ 2 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ 3 ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ 0, ದಿಸ್ ಇಸ್ 1, ದಿಸ್ ಇಸ್ 2, ರೈಟ್? ಸೊ L ಆಫ್ 2 ಇಸ್ 3. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ನಾನು ಏನಾದರೂ ಎಕ್ಸೀಡ್ ಮಾಡಿದೆ, ಲೈಕ್ L1 ಆಫ್ 10 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಥ್ರೋ ಎನ್ ಎರರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ರೇಂಜ್, ಬಿಕಾಸ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ, 10 ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಎರರ್, ಲಿಸ್ಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ರೇಂಜ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಜಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ಇಟ್ 5. 5, we have 6. Okay, this is the last index value. So the value inside the index position 6 is 5. Okay, so this is what the meaning of indexing is. Okay, so ನಾನು ಈ ಥರ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ನ ನಾನು ಪುಲ್ ಮಾಡಿದೆ, ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಂಡೆಕ್ಸಿಂಗ್. ಸೊ ಇದರ ನಾವು ಸ್ಟ್ರಿಂಗಲ್ಲೂ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನನಗೆ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನನಗೆ 2 ಇಂದ 4 ಬೇಕು, ಸೊ ಆ ಥರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ವಿ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಆಸ್ ಎ ಸ್ಲೈಸಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಲೈಸಿಂಗ್. ಸೊ ಸ್ಲೈಸಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸೊ ಇವಾಗ ರೈಟ್ ನಾವು ದಿಸ್ ಮೈ L1. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಮೈ L1 ನನಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಿಂದ 4 ತನಕ ಬೇಕು. ಸೊ ವಾಟ್ ಐಲ್ ಡೂ ಇಸ್ ಐಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೆಲ್ L1 ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಓಪನ್. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಏನು 0, ಐ ನೀಡ್ ಅಪ್ ಟು 4, ರೈಟ್? ಸೊ ಐಲ್ ಟೆಲ್ 0, 1, 2, 3, 4. ಸೊ ನನಗೆ 3 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್. ಸೊ ಇವಾಗ ನನಗೆ 0 ಬೇಕು, 2 ಬೇಕು, 3 ಬೇಕು, 4 ಬೇಕು, ಬಟ್ ನಾನು 5 ತನಕ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಏನಕ್ಕಂದರೆ 5 ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ಸೊ ಸ್ಲೈಸಿಂಗಲ್ಲಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್. ಸೊ ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ನ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಸ್ಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಅದೇ ಥರ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ 0 to 5. ಸೊ 0 to 5 ಏನು ಬರ್ತಿದೆ, ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ 0, ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ 0 to ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ 0, 1, 2, 3, 4, 5. ಸೊ ನಾನು 5 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ 5 ತನಕ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ 4 ಕೊಟ್ಟರೆ, ಸೊ 4 ಕೊಟ್ಟರೆ, ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಗೆಟಿಂಗ್ 0, 1, 2, 3, 4. ಓಕೆ, ಸಿ 4 ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, 4 ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್, ಬಟ್ ನನಗೆ 4 ತನಕ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ 3 ಕೊಟ್ಟರೆ, ಸೊ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದಿ 3 ಗೋ ಅಪ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದಿ 0 ಗೋ ಅಪ್ ಟು 3, ಬಟ್ 3 ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ 0 ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ, ತಿರ್ಗಾ 1 ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ, ದೆನ್ 2 ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 3, ಬಟ್ ನಾನು 3 ತನಕ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಟು 3, ಸೊ ನಾನು 4 ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಿರೋದು 0 to 3. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸ್ಲೈಸಿಂಗ್ ಇಸ್. ಸೊ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಜಂಪ್, ರೈಟ್? ಸೊ ನಾನು ಇವಾಗ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ನನಗೆ 0 to 5 ಬೇಕು, 0 to 5 ಬೇಕು, ಆ್ಯಂಡ್ ಜಂಪ್ ಆಫ್ 2 ಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಡೂ ದಿ ಜಂಪ್. ಓಕೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ 0, ಸೊ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬಿಡುತ್ತೆ, ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು 3, ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಲೀವ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಗೋ ಟು 5. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ದಿ ಜಂಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವರ್ಕ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು, ಇದು ನಾವು ಇಂಡೆಕ್ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಲೈಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಸ್ಲೈಸಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸ್ಲೈಸಿಂಗ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಸ್ಟ್ರಿಂಗು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಲಿಸ್ಟು ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸ್ಲೈಸಿಂಗು ಇಲ್ಲೂ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸಿಂಗು, ನೆಗೆಟಿವ್ ಸ್ಲೈಸಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು -1 ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಎಲ್ಲನೂ ಫ್ರಮ್ ದಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, -1 to ನಾನು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬೇಕು ಅಂತ, ಐ ವಾಂಟ್ ಅಪ್ ಟು -3, ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಎಂಟಿ. ಓಕೆ, ಸೊ L1, ಸಾರಿ ಇಟ್ಸ್ L1, -1 ಇಂದ ನನಗೆ -3 ತನಕ ಬೇಕು. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಕಮಿಂಗ್.
So minus 6. 6 ಏನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ? This is the first element, okay? So if I just tell go up to, so this is minus 1, this is minus 2, this is minus 3, this is minus 4. Uh, okay, this is start. So this is end, right? So minus 1, this is minus 2. So minus 1 ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಟೆಲ್ ಗೋ ಅಪ್ ಟು 3, ಓಕೆ? ಸೊ ಅವಾಗ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್, I can just tell go up to minus 4 in the negative direction. See, I'm getting 6, 5, 4. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಏನಕ್ಕೆ? ಸೊ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನು ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಜಂಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಥರನೂ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ 1, ಓಕೆ? ಸೊ ನೀವು ಇದು ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಓಕೆ? ಸೊ ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಇದು ನೀವು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಕು, ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸಿಂಗ್. ಸೊ ನಾನು ಜನರಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಎಂಡ್, ಓಕೆ? ಎಂಡ್ ಇಸ್ minus 4, ಓಕೆ? ಸೊ ಎಂಡ್ ಇಸ್ minus 4. Okay, this is my minus 4, but minus 4 is not included, okay? Now, so in negative direction ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ it will go out the back side direction, okay? So starting ನೀವು ಏನಾದರೂ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಟ್ಟರೆ it will by default take a 0 position, okay? So ಇಲ್ಲಿ 0 position ಏನು -1. ಸೊ ನಾನು -1 ಅಂತಲೂ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ರಿಸಲ್ಟ್, ಓಕೆ? ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸಲ್ಲೂ ಹಂಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನಾನು ಕೋಲನ್ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಕೋಲನ್ ಕೊಟ್ಟು ಅಪ್ ಟು 5 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ it will print up to this value, okay? So you'll see by default starting with the 0. So ಇಲ್ಲಿ ನಾನು 0 ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದೇ ಅಲ್ಲಿಂದಾನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, 0 ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಅಲ್ಲಿಂದಾನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, okay? So this is what you have to remember. All right. So ಇವಾಗ let's see like how we can just extract the data subsetting, because ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು subset ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ L4 ಅದು, okay? Let's see. So here we have L4. ಸೊ L4 ಅಂತ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇವಾಗ ನನಗೆ 3, 4 ಫೆಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಫೆಚ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸೊ ವಿ ನೋ, ಇದು ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬಂದು, ಇವಾಗ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಒನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಲಿಸ್ಟ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಲಿಸ್ಟ್. ಸೊ ಈ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಒನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಲಿಸ್ಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಮೈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಬ್ ಲಿಸ್ಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಮೈ ಥರ್ಡ್ ಸಬ್ ಲಿಸ್ಟ್. ಸೊ ನನಗೆ ಇದು ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ L4 ತೊಗೊತೇನೆ. ಸೊ ಯಾವ ಪೊಸಿಷನ್ಲಿದೆ ಇದು? ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆನ್ ದಿ ಪೊಸಿಷನ್ ನಂಬರ್ 2, because position number 1. So this is 0 index, this is the first index. ಸೊ ನಾನು 0 of 1, 0 L of 4 of 1 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಸೊ ಐಮ್ ಗೆಟಿಂಗ್ 3 and 4. ಸೊ ನಂಗೆ ಇದುವಾಗ 4 ಬೇಕು. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ 3, 4 is. This is what actual 3, 4 is. And within that, I want, this is 0 index, this is 1 index. I'll give 1. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? I'll get a 4 value. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ನೀವು 5 ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಓಕೆ? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಫಾರ್ 5 ಆ್ಯಂಡ್ ಗಿವ್ ಮಿ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ ದ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್, ಓಕೆ? ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಡೂ ಇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ 5. ಸೊ ಇಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಬೈ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ಲೈಕ್ ಹೌ ಟು ಡೂ ದಿ ಇಂಡೆಕ್ಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಸ್ಲೈಸಿಂಗ್. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 1 ಲಿಸ್ಟ್ ಇದ್ರೂ, ಸೊ ದಿಸ್ ಹೌ ಯು ಕೀಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು, ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ. ಸೊ ಇದು ಬಂದು ಈ ಥರ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಸಬ್ ಲಿಸ್ಟ್, ಅಂದರೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಆ ಥರ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಲೈಸಿಂಗ್, ಓಕೆ? ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸ್ಲೈಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು, ಇವನ್ ದಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸ್ಲೈಸಿಂಗ್, ಓಕೆ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡೆಕ್ಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಸ್ಲೈಸಿಂಗ್. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ವಿ ಸಿ ಫಾರ್ ದಿ ಎಡಿಟ್, ಅಂದರೆ ನಾವು ಲಿಸ್ಟ್ನ ಹೆಂಗೆ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡೋದು, ಎಡಿಟ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ ನೋಡೋಣ, ಓಕೆ? ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಎಡಿಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು L1 ತೊಗೊತೀನಿ. ಸೊ L1 ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ 1, 2, 3, 4, 5, 6. ಸೊ ನಾನು L ಆಫ್ 0 ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ I'll get a first element. ಸೊ L ಆಫ್ 0 is first element, that is 1. ಸೊ ನಾನು ಇದನ್ನು 1ನ 100 ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಹೆಂಗೆ 100 ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಫಸ್ಟ್ I'll fetch it. ಸೊ 1 of 0 equal to 100 ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ. ಸೊ if I try to execute it and check what is the L1, so L1 is the 100. It got updated. The 0 position value has been updated to 100. So this is what the meaning of a mutable. So ನಾನು ಏನು ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ? It's called mutable. So list is a mutable object. Okay. ಸೊ ಇದೇ ಥರ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ನೀವು ಸ್ಲೈಸಿಂಗ್ ತೊಗೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ L1. ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಡೂ L1 1 ಇಂದ 4 ತನಕ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅಪ್ಡೇಟ್ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 200, 300 and the 400. Okay, so ಇವಾಗ ನಾನು L1 ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದೆ. If I check what is the L1, can see it has been updated to
200, 300 and the 400. So andre, so indexing mukantra ನಾವು ಅದನ್ನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. even with help of slicing also we are updating the list. All right. Okay, so next we'll move on to the next section. So I think like edit is very simple, right? So we understood the list is a mutable object. So next bandi add. Okay, so add andre we have few functions inside the list andre with help of list, and then list ಒಳಗಡೆ ಏನಾದರೂ elements ನ add ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ so we have the functions for that. Okay, let's do that. Let's see how we can just add it. Okay, so add ali, so we have something called append function. We have append, we have extend, and we have insert. All right, so just a second. Okay, so first let's start with the append. So append in ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ let me just write down. So first is append. So append in ಮಾಡುತ್ತೆ, it adds a single element at the end of the list, at the end of the list. For example, so I'll just take lst. I have 1 comma 2 comma 3. Okay, so ಇದು ಬಂದ ಲಿಸ್ಟು. ಸೊ ನಾನು ಇವಾಗ ಒಂದು ಲೆಟ್ ಮೀ ಜಸ್ಟ್ ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಲಿಸ್ಟ್. ಇವಾಗ ನಾನು ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, 4 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಎಲ್ ಎಸ್ ಟಿ. ಸೊ ಎಲ್ ಎಸ್ ಟಿ ಡಾಟ್, ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಥರನೇ ಸೇಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲ್ ಎಸ್ ಟಿ ಡಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಮೆಥಡ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಡೇಟಾ ವಿಲ್ ಶೋ ಆಫ್, ರೈಟ್? ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಅಪೆಂಡ್. ಫಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಅಪೆಂಡ್ ಅಂತ ಕಾಣ್ತಿದೆ. ಓಕೆ, ಅಪೆಂಡ್. ಸೊ ಅಪೆಂಡಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಪೆಂಡೆಡ್ ಟು ಯುವರ್ ಲಿಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದೆ, ಎಲ್ ಎಸ್ ಟಿ. ಸೊ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ 4. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಮೋರ್ ದೆನ್ ಒನ್ ಎಲಿಮೆಂಟು ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು, ಬಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಪಾಸ್ ದಟ್ ಇನ್ ದ ಲಿಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸೊ ನಾನು ಅಪೆಂಡ್, ಸೊ ಎಲ್ ಎಸ್ ಟಿ dot append. Okay, so lst dot append. So I can just pass the elements like 5 comma 6 comma 7. So I can just pass the more than one elements. So ಇವಾಗ ನಾನು lst ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, so you can see I'm getting 5 comma sorry so 5 comma 5 comma 6 ಅಂದರೆ ನಾನು ಲಿಸ್ಟ್ನ ಅಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಅಪೆಂಡ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಒನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬೈ ಪುಟ್ಟಿಂಗ್ ದ ಕಾಮಾ? ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಪೆಂಡ್. ಇವಾಗ ನಾನು ಈ ಥರ ಕೊಟ್ಟರೆ 3 comma 4 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ, it is, you can see it will not try to append it. So that's what the definition is. It adds the single element at the end of the list. So ಆ ಸಿಂಗಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ನ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಇವಾಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಸಿಂಗಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಬಂದು ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಬಟ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಲಿಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಬ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೀಡ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್. ಫೈನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು do it. This is how you add inside the list, okay, using the append. So next we have the extend. So next something we have extend method. Extend. So extend is ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ it adds multiple elements to the list. It adds multiple elements to the list. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಅದೇ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಲಿಸ್ಟ್ ಸ್ಟೈಲ್ 1 comma 2 comma 3. ಇದು ಬಂದು ನಾನು ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ಲಿಸ್ಟ್. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಸೊ ನಾನು ಲಿಸ್ಟ್ ಡಾಟ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಿದೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ 4 comma 5 comma 6. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಈ ಥರ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಲೈಕ್ ಹೌ ಇಟ್ಸ್ ಲುಕಿಂಗ್. ಸೊ ಲಿಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಗೆಟಿಂಗ್ 1 comma 2 comma 3 4 comma 5 comma 6.
ಓಕೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬಟ್ ಇದೇ ಥರ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಅಪೆಂಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಬಂದು ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ. ಬಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್, ಸೊ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅದು ತೊಗೊಂಡು ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ದಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಮೈ ಲಿಸ್ಟ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಇಫ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಡ್ ದಿಸ್ ವೇ, ಲೈಕ್ ಡಾಟ್ ಇ ಎಕ್ಸ್ ಟಿ ಎ ಎನ್ ಟಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ನಾನೇನಾದರೂ 7,8,9 ಈ ಥರ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ಥ್ರೋಯಿಂಗ್ ಎರರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಇ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್. ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಒನ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಟ್ ಅದನ್ನು ನೀವು ಲಿಸ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಕಾಂಟ್ ಪಾಸ್ ದಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ದಿಸ್ ವೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಇದನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಇವಾಗ ನಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ 786 ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಸೈಡ್ ಮೈ ಲಿಸ್ಟ್. ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ 786 ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿದೆ. ಫೈನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಇಸ್ ದಿ ಇನ್ಸರ್ಟ್. Okay, so next method is insert. Okay, so insert ಹೆಂಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಇನ್ಸರ್ಟ್ಸ್ ದಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಯೂಸಿಂಗ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ದಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್. Inserts an element at a specified index. ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾವ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ಲಿಂದ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಸೊ ಜನರಲಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅದು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ ತಾನೆ. ಸೊ ನೀವು ಅಪೆಂಡ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಹೋಗಿ ಅಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಬಟ್ ನನಗೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕು. ಸೊ ಅಂಥ ಸಿಚುವೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ವಿತ್ ದಿ ಇನ್ಸರ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗಿವ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ದಿ ಲಿಸ್ಟ್ 1, 2, 3. Okay, so I'll do lst dot insert. So I want to insert what? I want to insert 100 at the index position 1. Okay, index position 2. So when I then execute ಮಾಡಿ, if I just check what is the list, updated list. So updated list is, you can see I've inserted okay, sorry, insert. ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಫಸ್ಟು. ಸೊ ನಾನು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಬಂದು ಲೆಟ್ ಮಿ ಗಿವ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಸ್ 1 ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಇನ್ಸರ್ಟ್ 200. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ LST. ಓಕೆ, ನೋಡ್ಬೋದು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ಸರ್ಟೆಡ್ 200. ಓಕೆ, ಅಟ್ ದಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ 1. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ದ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪೊಸಿಷನ್. ಓಕೆ, ಯಾವ ಪೊಸಿಷನ್ ನೀವು ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ, ನಾಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ 1 ಅಂತ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 0, ದಿಸ್ ಇಸ್ 1, ಸೊ 2 is 100. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು 3 ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ 3 ಆ್ಯಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಾಂಟ್ ಟು ಅಡ್ರೆಸ್ ಇಸ್ 900. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ that 900 has been added. Okay, so this is all about insert. Okay, so next let's see how we can delete it. Okay, so next is create ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, access ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, edit, add ಇವಾಗ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, right? So how to add the elements inside the list, and next we'll see the delete. So next we'll see the delete. Okay, so delete alle, so we'll discuss something called del. Second is remove method ide. Okay, so how to remove the elements. Next we have the pop. Fourth we'll discuss about the clear. All right, so first let's start with the del. Okay, so del ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, del ಬಂದು directly delete ಆಗುತ್ತೆ. So similar to the string, right? So del, it deletes an element
element at specific index or entire list. Okay, so example, so lst, lst I'll just store 10 comma 20, 10 comma 20 comma 30 comma 40 comma 50. Okay, so this is my list. So ನಾನು in case ನಾನು full list ನ delete ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ I can use del lst. ಸೊ ಈ ಥರ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಎಂಟೈರ್ ಲಿಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಲೀಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಎಲ್ ಎಸ್ ಟಿ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಎಲ್ ಎಸ್ ಟಿ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದೆ, ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ ಅಂತ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಎಲ್ ಎಸ್ ಟಿ, ಸೊ ಎಲ್ ಎಸ್ ಟಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಜಸ್ಟ್ ರೀ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಡಿ ಎಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ವಿಲ್ ಡಿಲೀಟ್ ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಲಿಸ್ಟ್. ಸೊ ನಾನು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಅಥವಾ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇವನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದಾಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಜಸ್ಟ್ ಡೂ ದಾಟ್. ಸೊ ಐಲ್ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಡಿ ಎಲ್ a list of index value 2. Okay, so index value 2 ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ just try to delete that. if I check updated the list, update list, so lst, so you can see index 0 1 2 30 ಬಂದು delete ಆಗಿದೆ. Okay, so this is how you use the del. Okay, so this is how you use the del. So next we have something called dot remove. Okay, so next method is dot remove. So dot remove ಹೆಂಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಡಿಲೀಟ್ ಬೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಬೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸೊ ಲಿಸ್ಟ್ 10 comma 20 comma 30 comma 40 comma 50. Okay, so this is my lst. So I'll just tell lst again dot. Okay, so ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಪೆಂಡ್ ಇದೆ, ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ, ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇವನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರಿಮೂವ್. ಓಕೆ, ರಿಮೂವ್. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ರಿಮೂವ್. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಏನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಡಿಲೀಟ್ ದಿಸ್ 20. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು 20 ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ 20 ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಲೀಟೆಡ್. ನಾವು ಇಫ್ ಐ ಚೆಕ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ಲಿಸ್ಟ್, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ 10 30 40 ಆ್ಯಂಡ್ 50. ಏನಕ್ಕೆ 20 ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಆಲ್ರೈಟ್, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ pop. So next is dot pop. So it will try to delete by index, and then now index value ಕೊಡ್ತೀನಿ and returns the value. Okay, so let's see example. So lst, so ಇದನ್ನೇ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಲಿಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ದಿಸ್. ಸೊ ನಾನು ಇವಾಗ lst ಡಾಟ್ ಪಾಪ್ ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ಪಾಪ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟೆ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಎನಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಇವಾಗ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಪಾಪ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ದಿಸ್. 50 ಅಂತ ಬಂತು. ಅಂದರೆ ಏನು, ಇದನ್ನು ಪಾಪ್ ಔಟ್ ಆಗಿದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಐ ಜಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ಲಿಸ್ಟ್. ಸೊ ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಇಸ್ 1 20 30 40. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇದು ಪಾಪ್ ಔಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಲೀಟೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ದಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಔಟ್ಪುಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ತಿದೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಬಿಹೇವ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಾಟ್ ಪಾಪ್ ಈ ಥರ ಬಿಹೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡಿಲೀಟ್ ಬೈ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ನಾವು ಪಾಪ್ ಮಾಡಿದೆ, ಲೈಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಡಾಟ್ ಪಾಪ್. ಲೆಟ್ ಮಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, 40 ಪಾಪ್ ಆಯಿತು. ಇವಾಗ ನಾನು ಲಿಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ಲಿಸ್ಟ್. ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಪಾಪ್ ಡಾಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಡಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಇಸ್ dot clear. So it remove all elements. It removes all elements. Okay, example. So let me just take ಇದೇ ಲಿಸ್ಟ್ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ, ಲಿಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಇದು ನಾನು lst ಆಫ್ ಡಾಟ್
ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಸೊ ಡಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಲಿಸ್ಟ್. ಇವಾಗ ನಾನು ಲಿಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎಂಪ್ಟಿ ಲಿಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇಸ್ ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಡಿಲೀಟ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಒನ್ ಇಸ್ ದಿ ಡಿ ಎಲ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ನ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರ ಅಂದರೆ ಅಂಥ ಸಿಚುವೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದೆಲ್ಲ ನ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಮೆಥಡ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಡಿಲೀಟ್, ರಿಮೂವ್, ಪಾಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ಡಿಲೀಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಆಪ್ರೇಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ನಾನು ಆಪ್ರೇಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ವಿಲ್ ಸಿ ಲೈಕ್ ಅಡಿಷನ್ಸ್, ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಹೆಂಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿಲ್ ಸಿ ದ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಆಪ್ರೇಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಲೂಪ್ ಆಪ್ರೇಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ಸ್. Operations. Okay, so we'll see arithmetic, or we'll see about the membership, and loop. All right, so L, let's create some empty list, some list elements 1 comma 2 comma 3 comma 4 comma 5. Okay, so this is my list. So this is my list. So first let's try to concatenate. Okay, so ಇನ್ನೊಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ L1 ಅಂತ. ಸೊ I'll just write 100, 200 and 300. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಏನಾದರೂ ಕಂಕ್ಯಾಟಿನೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕಲಿ ಅಡಿಷನ್ ಇದೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಡೂ ದಿ ಅಡಿಷನ್. ಸೊ ಎರಡು ಲಿಸ್ಟ್ನ ನಾನು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ನಾನು L+L1 ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇಟ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಕಂಕ್ಯಾಟಿನೇಟ್ ಅಂದರೆ ಜಾಯಿನ್, ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ದಿ ಸ್ಟ್ರಿಂಗಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಂಕ್ಯಾಟಿನೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ನೀವು ಇನ್ ಕೇಸ್ ಎರಡು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ನ, ಎರಡು ಲಿಸ್ಟ್ನ ನೀವು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಥವಾ ಮರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಯೂಸ್ ದಿ ಪ್ಲಸ್ ಆಪ್ರೇಟರ್. ಸೊ ಏನಾದರೂ ನಾನು ಇಂಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ಓಕೆ, ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೆಸ್ ಇಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಸ್ಟ್ರಿಂಗಲ್ಲೂ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ L1 ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ L ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ 1 2 3 4 5 ಮೂರು ಸತಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ಮೂರು ಸಲ ರಿಪೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್. ಸೊ ನಾವ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ದ ಲೂಪ್. ಓಕೆ, ಲೂಪ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಫಾರ್ ಲೂಪ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ತಾನೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ I in L print I, ಇದನ್ನು ನಾವು ಲೂಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಕನ್ಸಿ ಐ ಆಮ್ ಏಬಲ್ ಟು ಲೂಪ್ ಓವರ್ ದಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಆಪ್ರೇಟರ್. ಸೊ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಆಪ್ರೇಟರ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಲಿಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ 4 5. ಐ ಜಸ್ಟ್ ಟೆಲ್ N 4 5 in L ಅಂದರೆ ಇನ್ L ಅಂದರೆ, ಸೊ ನಾನು ಎಲ್ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ 4 and 5 ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಐಮ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಫಾಲ್ಸ್. ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ 4 and ಡು ಹ್ಯಾವ್ 4 and 5 in the L? 4 5 ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಈಸ್ ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ 4 ಆಸ್ ಒನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಫಾಲ್ಸ್. ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ಸಿ 4 ಲಿಸ್ಟ್ ಥರ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ 4 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಡು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 4 in the L? ಎಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೇನಿಗೆ ಬ್ರಾಕೆಟ್ 4 ಏನಕ್ಕೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಿದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಅಂದರೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಸಬ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಲುಕ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸಬ್ ಲಿಸ್ಟ್. ಇವಾಗ ನಾನು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಹಾಕೊಂಡು in L ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಥ್ರೋ ಫಾಲ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಥರ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್. Alright, so let's see if we have 5 inside our list in L. Yes, it's a true. Okay, so this is a membership operator. Okay, it's called membership operator. Alright, so now let's discuss the last topic, that is functions. Okay, so first let's discuss about let's ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ. Okay, what function we're going to discuss? Ln, then we'll see the minimum, then we'll see max, then we'll see about the sorted. Okay, so ln ಗೊತ್ತು ನಮಗೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಸ್ಟ್ರಿಂಗಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ln ಯೂಸ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದಿ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಎ ಲಿಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಚೆಕ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ L, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಲಿಸ್ಟ್ 1 2 3 4 5. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ln ಆಫ್ L ಅಂತ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಐಲ್ ಗೆಟ್ ದಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ number of elements in my list. It's a total number of 5. So within that I can calculate the min. So minimum of L, so min value yaudide, minimum value inside my list, it's a 1. Okay, so similarly ನಾನು max check ಮಾಡ್ಬೋದು. So max value of my list is 5 and sorted. In case ನಾನು sort already sort ಆಗಿದೆ, but generally ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ L2. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು 10, 2, 4, 2, 9, 8 ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ. So this is my L2. ಇವಾಗ ನಾನು ಸಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ I can just pass that within the sorted function. Okay, so we have something called sorted.
Okay, sorted of L2. So sorted of L2. So you can see the list has been sorted. And then nimge elements ಇದೆ, but ಅದು sorted ಆಗಿಲ್ಲ. Okay, but if you want to make that as a sorted list, okay, so you can just pass that within the function called sorted. So but actual list ಹೆಂಗಿದೆ, so actual list ಹಂಗೆ ಇದೆ. Okay, so you can see 10 4 3 ಇದೆ, but ಇದನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು L3. Okay, so L3 of this ಸಾರ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು. ಇವಾಗ ನಾನು L3 ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ನಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಬಂದು ಸಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ 2 4 8 9 10. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ಜನರಲಿ ಡೇಟಾ ಸೆಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮಷಿನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಡೇಟಾ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಸಾರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಸರ್ಟನ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಅಂದರೆ ನೀವು ಸಾರ್ಟೆಡ್ ಮುಖಾಂತರ ಅದನ್ನು ಸಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ಸಾರ್ಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ಇದು ಬಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಟು ಬಿಗ್. ಓಕೆ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮಗೆ ರಿವರ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬಿಗ್ ಟು ಸ್ಮಾಲ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಇವನ್ ಡೂ ದಾಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾನು L4 ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಜಸ್ಟ್ ಡೂ ದಟ್ ಇನ್ L4. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಲಿಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಮ ರಿವರ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ರಿವರ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟ್ರೂ. ಸೊ ರಿವರ್ಸ್ ಬಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಸಾರಿ ನಾಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು L4 ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬಿಗ್ ಟು ಸ್ಮಾಲ್ ಅಂದರೆ ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 10 9 8 4 ಆ್ಯಂಡ್ 2. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಲೈಕ್ ಕೌಂಟ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ದಾಟ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಲುಕ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕೌಂಟ್. So next is count. Okay, so this is my L1. So this is my L1. Okay, L1 ಇದೆ ತಗೊಂತೇನೆ. Okay, let me just copy this. Okay, L1 is this. Okay, so L1 dot count. Okay, so count ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, it will just try to count it. Okay, so count it. ಓಕೆ, ಸೊ ಕೌಂಟ್ 1. ಓಕೆ, ಸೊ ಕೌಂಟ್ 1 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿ 1 ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಜಸ್ಟ್ 1. ಇನ್ನೊಸ್ತಿ 1 ಆಗ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ 1 ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎಂಟರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಆಸ್ ನೌ L1 ಡಾಟ್ ಕೌಂಟ್ 1 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ 1 ನಿಮ್ಮ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿ 1 ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಪೀಟಿಂಗ್ 2 ಟೈಮ್ಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ದ ಕೌಂಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಕೌಂಟ್ ಇನ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಯೋರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ರಿಪೀಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದಿ ಲಿಸ್ಟ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ಕೌಂಟ್. So next we have the reverse, very important, reverse. So ಇವಾಗ right now ನಾನು L1 ಏನಿದೆ, ಸೊ right now this is my L1, that is 1 2 3 4 5 1. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಇದನ್ನು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ L1 ಡಾಟ್ ರಿವರ್ಸ್, ಇದು ಬಂದು ಮೆಥಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ರಿವರ್ಸ್ ಅಂತ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ರಿವರ್ಸ್. ಇವಾಗ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇಫ್ ಐ ಚೆಕ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ L1 ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ L1, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಡೇಟಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ರಿವರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಎಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ ಅದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ 1 then 5 4 3 2 and 1. Okay, so this is what the meaning of a reverse. All right, so almost ಎಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಲೆಟ್ ಮೀ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಜಸ್ಟ್ ಚೆಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ರಿಹೆನ್ಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ರಿಹೆನ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನ್ಯೂ ಲಿಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ expression for item in some iterable object if condition equals to true. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿದಾಗ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಲಿಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ರಿಹೆನ್ಷನ್. ಅಂದರೆ ಜನರಲಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರ್ತಿದ್ರೆ ಇನ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಲೂಪ್ ಬೇಸ್ ಆನ್ ಸರ್ಟನ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಸೊ ಒಂದೇ ಲೈನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಲೂಪು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಕಂಡೀಷನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ರಿಹೆನ್ಷನ್. ಸೊ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಏನು, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ಐಟಮ್ ಇನ್ ಇಟರೇಬಲ್ ಇಫ್ ದಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟ್ರೂ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ಬರೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ಐಟಮ್ ಇನ್ ದ ಇಟರೇಬಲ್. ಸೊ ಏನು, ಲೆಟ್ಸ್ ಮೀ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಒನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಲಿಸ್ಟ್. So L is equal to
let me create 1 comma 2 comma 3 comma 4 comma 5 comma 6 comma 7. Okay, so this is my a list now. All right, so ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, so let me just follow the same thing. Okay, so I'll tell first for ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. Okay, so for item, okay, for L, okay, item ಅಂದರೆ some element. Okay, so for L, okay, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಡಮ್ಮಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ತೊಗೊಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಐಟಮ್ ಅನ್ನು ಬರ್ಕೊತೀನಿ. ಫಾರ್ ಐಟಮ್ ಇನ್ ಎಲ್, ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ಐಟಮ್ ಇನ್ ಎಲ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿ ಎಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಸಮ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ದ ಆಪ್ರೇಷನ್, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬರಿತೀವಿ. ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ದಿ ಐಟಮ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ 2 ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್. ಸೊ ಏನು, ಫಾರ್ item in L ಅಂದರೆ for 1 in L inside the list perform items times 2. okay, so see for loop ಹೆಂಗೆ ಬರೀತೀರಾ ನೀವು, so for I in some L then print I ತಾನೆ, ಸೊ ಇದೇ ಥರ ನೀವು ಬರೆಯೋದು, ರೈಟ್. ಸೊ print I ಇದೇ ಥರ ಬರೆಯೋದು. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಟೆಂಪ್ರವರಿ ವೇರಿಯಬಲ್. ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದ 2 lines ನಾವು ಅದು ಲಿಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ರೆನ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬರೀತೀವಿ. ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ಐಟಮ್ ಇನ್ ಎಲ್, ಸೊ ಐಟಮ್ ಬಂದು ಇಟ್ಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೆಂಪ್ರವರಿ ವೇರಿಯಬಲ್, ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಐಟಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ 2. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎರರ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ, ಅನ್ಲೆಸ್ ಯು ಪುಟ್ ದಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲಿಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ರಿಹೆನ್ಷನ್ ಬರೆಯುವಾಗ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಪುಟ್ ದಿಸ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಟು ಪುಟ್ ದಿಸ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ಸ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಟ್ರೈ ಟು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ದಿಸ್, ಓಕೆ, ಇವಾಗ ನಾನು ಇದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ದಿ 2. ಓಕೆ, ಹೆಂಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಇದು, ಸೊ ಫಾರ್ item 1, okay, in L inside the list, do the item times 2, that is 1 times 2 is 2. Next loop idu, okay, so next 2 in L, 2 times 2 is 4, then 3 times 3 times 2 is 6, then 8, then 10, then 12, then 14. So this is how the list comprehension works. So ನಾನು just ಇದು ಮಾತ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿರೋದು, ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅಪ್ ಟು ಟಿಲ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ನೀವು ಕಂಡೀಷನ್ಸು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಜಸ್ಟ್ ಶೋ ಯು ಅದರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಇದೇ ಥರ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್, ಐಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೆಲ್ ಎಲ್ for I in L, for I in L, so for every I value, just take the squares. Okay, square of 2. Okay, square of 2. So you need to add that inside the brackets. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಅ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎವ್ರಿ ನಂಬರ್. ಓಕೆ, 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ 1, 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ 4, 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ 9, 4 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ 16. ಸೊ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ವರ್ಕಿಂಗ್. ಸೊ ಇವಾಗ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಆಡ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಬೇಕು, ಈವನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಡ್ ದಿ ಇಫ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಸೊ ಇಫ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ತೀರಾ, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ದಟ್ ಇನ್ ದಿ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಸೊ ಇಟ್ರೇಬಲ್ ಆದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಬಿಫೋರ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇಫ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಚೆಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. if I mod 2. ಓಕೆ, ಸೊ ನಮಗೆ ಮಾಡ್ ಗೊತ್ತು, ಮಾಡಲ್ಲಿ ಏನು ರಿಟರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮಾಡಲ್ಲಿ ರಿಮೈಂಡರ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ರಿಮೈಂಡರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ಇಫ್ ರಿಮೈಂಡರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಪ್ರಿಂಟ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎನ್ಸ್ ಐಮ್ ಗೆಟಿಂಗ್ 1, 9, 25 and 49 ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ಫಾರ್ I ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು 1. For the 1 square in L, because it's square agada. Okay, is 1 mod 2 is not equal to 0? No, the condition is false. So it is printing 1. So next 2 is that. Okay, so 2 square is 4. So is 4 mod 2 is not equal to 0? No, condition is false because remainder 0 bartera. So it will not print it. Okay, so this is how the entire list comprehension is working. So first iduna calculate ಮಾಡುತ್ತಾ expression, then we will try to check the condition. Okay, so this is how the list comprehension works. We have expression for item in iterable if the condition is equal to true. Okay, before printing the result. Okay, so ಇದನ್ನು ನಾವು list comprehension ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. All right, so yes, so this is all about ವಾಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ರಿಹೆನ್ಷನ್. ಇದು ತುಂಬ ಪ್ಲೇಸಸಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಜನರಲಿ ನಿಮಗೆ ಲೂಪ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬರಿಬೇಕು ಲೂಪ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಸಮ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಇದನ್ನು ನೀವು ಬೇರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಫಾರ್ಮೆಟಲ್ಲೂ ಬರೀಬೋದು. ಓಕೆ, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ವೇ. ಓಕೆ, ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಲಿಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ರಿಹೆನ್ಷನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಇಟ್. ಆಲ್ ರೈಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಟಾಸ್ಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ದ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಲಿಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅ ಲಿಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ L. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅ ಲಿಸ್ಟ್.
Alright, so ಇದರಲ್ಲಿ duplicates ಇದೆ correct. So I want to remove the duplicates and print the final list. Okay, very simplest way. So ನೀವು think ಮಾಡಿ ಯಾವ್ಯಾವ ವೇಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದು ಈಗ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. You can just pause the video and try to do it. Okay, so ನಾನು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹೆಂಗೋ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ದ ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ವೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಯಾರಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಡುಪ್ಲಿಕೇಟ್ಸ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ದ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ವೇಸ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು. The set will have only the single occurrence inside the data, right? So now first adana list set convert ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ, set of L. So set of L ಏನು, so set of L, so this is what the data is. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ list convert ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ, then finally list of this, and so this is my updated list. Okay, so this is my result, res. Okay, so ನೀವು ಬೇರೆ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಇಂದನೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಇಫ್ ಐ ಚೆಕ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ res, so updated res is 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so this is how you remove the duplicates. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ದಿಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಇಂಟು ಆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ಆಗಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾನು ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಲಿಸ್ಟ್ ಇಸ್ 1, 2, 3, 4, 5, 6. ಸೊ ನನಗೆ ನಿಮಗೆ you need to show the output, just a way to split this list into odd and even. Okay, so this is kind of homework. I'll just write down. So ನೀವು ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ, can just write that in the comment section. Okay, so I'll just check it. So next assignment is ನೀವು ಇಲ್ಲಿ comprehension ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. that's fine. Okay, so one more question. So write a Python function that takes a list of numbers and return a new list containing only even numbers. Same like previous hai, but I'll give some different list. Okay, so there program bariri. Okay, so write a Python function that takes a numbers that takes a list of numbers and returns a new list containing only the even numbers. All right, so this is what we all discuss inside the list. Okay, so I hope nimge list detail ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. So what is the list? List is just contains, list is a collection of different data types of data elements, right? And it is a heterogeneous. So now properties, important characteristics to discuss ಮಾಡಿದೀವಿ. It's ordered, it's mutable, okay, it's heterogeneous, and duplicates are allowed within the list. Okay, so we have seen how to create a list, right? So different ways how to access the list. Okay, how to edit the list, how to add in the list, like using the append, extend, ಮತ್ತೆ insert.
ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಲೀಟು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ರೈಟ್. ಸೊ ಹೌ ಟು ಡಿಲೀಟ್ ಇಟ್, ಹೌ ಟು ರಿಮೂವ್, ಹೌ ಟು ಪಾಪ್, ಹೌ ಟು ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ದೆನ್ ಫೈನಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್, ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಲೂಪ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ರಿವರ್ಸ್, ಓಕೆ, ಕೌಂಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಲಿಸ್ಟ್ comprehension. Okay, so yes, so this is all about the list. So see you soon in the next session.